আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি নাজমুল, লার্নড এর পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আজকে আমরা হটমেইল কীভাবে তৈরি করতে হয় তা শিখব। আপনি যদি আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। চলেন দেরি না করে শুরু করা যাক। আমরা হটমেইল অথবা আউটলুক তৈরি করার জন্য একটি নিউ ট্যাব ওপেন করব। এরপর outlook.com অথবা hotmail.com লিখে সার্চ করব, অথবা light.com লিখে সার্চ করলে ঠিক একই ইন্টারফেস চলে আসবে। যেহেতু ওগুলো দরকার নেই, ক্রিয়েট ফ্রি অ্যাকাউন্ট। আপনি হটমেল অথবা আউটলুকের জন্য যে নামটি ইউজ করবেন সেই নামটি এখানে বসাবেন। আমি যেহেতু হটমেইল তৈরি করব এই জন্য আমি এখানে হটমেইল দিয়ে দিলাম। নেক্সট। এরপর একটি পাসওয়ার্ড দেবেন। এরপর আপনি আপনার নাম, ফার্স্ট নেম এবং লাস্ট নেম দিবেন। এরপর আপনার কান্ট্রি এবং বার্থডে দিবেন। নেক্সট। এখানে আপনার ফোন নম্বর দেবেন আর আপনার কান্ট্রি সিলেক্ট করে দেবেন। যেহেতু আমি অনেকগুলো হটমেইল ইউজ করছি, সেক্ষেত্রে আমার নাম্বারটা সবগুলো নাম্বার ইউজ করা হয়েছে। আর একটা নাম্বার থেকে আপনি 3টা 4টা এরকম ইউজ করতে পারবেন। নাম্বার দিয়ে আপনি হটমেইল তৈরি করতে পারবেন। কোন কান্ট্রি নিয়েছে এটা? ইউকে নিয়ে নিয়েছে। আচ্ছা, যাই হোক, আপনার যে কান্ট্রি ওই কান্ট্রির ফোন নম্বর এখানে দিবেন। আমি ইউক্রেনিয়ার কান্ট্রি নিয়েছি, আমি ইউক্রেনিয়া দিচ্ছি। নেক্সট।
এরপর ওপেন হয়ে যাবে আপনার হটমেল অ্যাকাউন্ট বা আউটলুক অ্যাকাউন্ট। ঠিক একইভাবে আপনি যেভাবে হটমেল অ্যাকাউন্ট তৈরি করলেন ঠিক সেমভাবে আপনি আউটলুক অ্যাকাউন্টও তৈরি করতে পারবেন। তারপরে আপনি এখান থেকে লগ আউট করে দিতে পারবেন। ঠিক সেমভাবে আপনি আউটলুক অ্যাকাউন্টও তৈরি করতে পারবেন।